Hi, all of you. Good evening, good afternoon actually. How are you all? Hello, Narundariki. Hey, today we had to take this session a little bit earlier, okay? So don't worry about it. Good evening, all of you. Good evening. I hope you are all doing good and fine, right? Cheppandi. What is going on? Okay. Just a minute and we'll be starting with the sessions, okay? Good. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Are you all good? Good. How is the energy? Cheppu okkasari. Energy is good, sir. We are not good, right? Sir, energy is very good, sir, but we are not good, sir. What to do now? Em cheyali? Ade kada? You sit like this, right? So that the lights, they don't focus on my entire face. Okay. What is happening, right? I'm not understanding. Yeah, done all of you. Cheppandi okasari. How are you all? Yes, good. Great. So let us continue, right? Let us continue from whatever we left. So in the last class we talked about Newton's laws of motion. Specifically we talked about second law of motion. Sir, F is equals to rate of change of momentum. Sir, rate of change of momentum ante enti, sir? Done. Hi Gunnar, good evening. So now we will see the extension of Newton's laws of motion. Yes. So what is Newton's laws of motion? Sir, F is directly equals to, or sir, F is equals to change in momentum divided by change in time. Ante kada? Hi, all of you. Hi. So, hey, to solve it, we have three different types. Hey, moodu rakalu unnai. What is the first one, sir? First one ante F is equals to momentum chuskondi ra. Momentum ante enti ra? Mass into velocity, right? So sir, change in momentum ante delta mv divided by delta t, or delta t, right? Delta t, okay? Delta t. So now we have three different types to solve this, right? Okay? Hi, good evening, all of you, good evening. Okay. The first type is, chuskondi andariki, the first type is F is equals to change in mass into speed divided by change in time. The second one is, the second one is F is equals to mass into change in speed divided by change in time. And the third one is, third one is F is equals to dp by dt. Okay, we have to take it one by one. Good evening, all of you, good evening. Hi. Nandini, because of some problems, okay? Repu kuda, our class will be at 3:30. Endukante your chemistry sir has to take his class, so he is having marathon, okay? So for today and tomorrow our timings are switched, okay? Only for today and tomorrow. Good. Chuskondi ra, the first case enti sir? F is equals to mass into change in speed divided by change in time, ante kada? Rather I should take it in the end, right? Okay, I will take it in the end. Chuskondi. I will take it in the end. First case is, sir, variable mass. Ante F is equals to change in mass into speed divided by change in time. Ante kada? So ante change in mass, sir. Change in mass ante enti ra? Variable mass kada? Yes. Yeah. Yes. So change in mass ante chuskondi idi variable mass category lo question ra. Okay? Variable mass questions. Ante you can simply say it is simply equals to the rocket ra. Hey, rocket type questions ra. Okay? Rocket ante enti? Let us take one question, okay? Andariki chuskondi. Hey, very careful ra. Hey. It has been asked multiple times, okay? Multiple times. Chuskondi. Good. Question number 1 ra.
Should I write here? Yes, should I write here only? Okay, a rocket burning 200 kg fuel every second to move up with a speed of 1000 meters per second. Full stop. The force by the rocket dash. చూసుకోండి రే, this is my rocket, okay? So every second, how much mass is it burning, ra? Huh? Screen is off, not screen is off. They will schedule, Nandini. They will schedule, yes, they will schedule. Okay, చెప్పండి రా అందరికి చెప్పండి ఒకసారి. Okay, sir. Force is change in momentum by change in time. Change in momentum అంటే ఏంటిరా చెప్పండి అందరికి. సో ఇక్కడ నుంచి these lights are distracting my focus, attention. I think I should do something for this. చెప్పండి. So force is equals to change in momentum by change in time, అంతే కదా. ఎంత టైం రా? How much time రా? Every second, sir. Sir, every second అంటే 1 second time. 1 second time, అంతే కదా. Yes. So change in time అంటే 1 second రా. కానీ momentum change అంటే ఏంటి సార్? Sir, change in momentum అంటే change in mass into change in speed. కానీ speed is not changing, sir. Mass is changing, అంతే కదా. Yes. So you can simply say, sir, V into delta m. అదే చెప్పండి అందరికి. So delta m అంటే ఏంటిరా? Every second 200 kg is burning కదా. So change of mass is 200 kg per second రా. చూసుకోండి. Change in mass is 200 kg per second. Speed ఎంత రా? Speed is 1000 meter per second, sir. So it is 1000 multiplied by 200 divided by 1. అంతే కదా. So the force exerted by the rocket is 2 into 10 to the power 5 Newton. అదే. Are you sure? Sir, are you sure? Are you sure, sir? Yes. Okay. Good evening. Shiva, right? Shiva, your name is Shiva. Peru Shiva kada? Yes. Good evening, Shiva. Good evening. Great. Next. Let us talk about F is equals to dp divided by dt. ఇప్పుడు చూసుకోండి రా, అంటే differentiating the momentum with respect to time gives me force కదా. Yes. క్వశ్చన్ తీసుకోండి అందరికి. సో ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ రా. This is also a question, right? చూసుకోండి. Okay. The momentum, not area. The momentum. చెప్పండి అందరికి. డిఫరెన్షియేషన్ కదా. ఎస్, జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్ రా. ఓకే. డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. చెప్పండి అందరికి. సో హియర్ సార్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డిపి డివైడెడ్ బై డిటి అంటే ఏంటిరా? అంటే డి బై డిటి ఆఫ్ మొమెంటమ్ అంటే డి బై డిటి ఆఫ్ చెప్పండి వాల్యూ మొమెంటమ్ కి 3t స్క్వేర్ 3t క్యూబ్ రే ప్లస్ 6t స్క్వేర్ ప్లస్ 70. అదే కదా. ఎస్, డిఫరెన్షియేట్ రామా. సో 3 into 3 becomes 9 into t to the power cube is there, square comes plus 6 into 2 is 12, here t plus 7. అంతే కదా. ఇప్పుడు రే
at the end of 4th second ante t is equals to 4 substitute cheskondi. Hey, listen to me re andariki. Every type of question I'm solving here could be asked as a proper MCQ question in your examination, okay? So don't take it lightly. Good, go not very good. So substitute the values ra. 9 into t square ante 4 square is 16 plus 12 into 4 plus 7 ade kada entara 144. Hey, tables gurtundali, tables. If you don't know tables, you'll be gone, okay? You'll be gone, you have to do it. Okay, 144 plus 48 plus 7 ra ade kada. Yes sir, 192 plus 7 ante 206 ande kada. Directly I'm telling you 206. Any mistakes ra చూసుకోండి అందరికి. No problem, okay? No mistakes. What to do with these lights? I'm not able to deal with these lights, okay? Okay, next. So the first case is over. 2 cases are over ra. Eppudu third case hit the third case, okay? What is the third case ra? F is equals to change in momentum delta p divided by delta t ante kada. Yes ante చూసుకోండి అందరికి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. hey good అంటే ఏంటిరా? డెల్టా పి అంటే మాస్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ టైం. చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి సార్? స్పీడ్ ఈస్ చేంజింగ్ సార్. చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ అంటే v minus u అదే కదా. ఫైనల్ స్పీడ్ v, ఇనిషియల్ స్పీడ్ u. సార్ m ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ అంటే v minus u డివైడెడ్ బై డెల్టా t రా. v minus u by t seen somewhere ra. v minus u by acceleration sir, s is equals to m into acceleration a అదే కదా. Yes, so here onwards you'll say sir, net force on the body is equals to mass times the acceleration ade kada. Yes, but remember this formula is only valid when the speed is changing linearly ante kada. Yes, good, very important point, okay? Red mark ra, red mark తీసుకోండి, okay? F is equals to m into a is only valid. Really? You know, you can take it, okay? You can take it. Let it be. Okay, you can take it. Next చూసుకోండి. Let us see an example. Okay, an example ante enti sir? Example ante 10 kg block is there sir. I am applying force sir. Force ante F is equals to 100 Newton. ekkadi nunchi another force malli oka force is there. Angle is 60 degrees చూసుకోండి అందరికి. And this force F is equals to 60 Newton ra. Cheppandi acceleration of the object. Question is find it is the third time. This is the third time I am writing this sort of question, okay? Third time. Good. Find the acceleration of mass 199 value. Oh, good. Hey, 199 re. Good. My mistake, okay? My mistake. Okay, here the value is 199. Andariki చూసుకోండి. Little calculation mistake, right? Everything is same. Okay, write this question and తీసుకోండి రా. చెప్పండి రా. ఓయ్, tell me. Sir, acceleration, point number 1 is there. Okay. Acceleration will only be in horizontal, okay? Only by looking at the question you should understand no acceleration in the vertical direction. Endukante you take one more question ra, and normal reaction, okay? And normal reaction by the ground తీసుకోండి. చెప్పురా. Very good questions, okay? Actually very good questions. చెప్పండి అందరికి. Acceleration 20. What about normal reaction, right? Not 20. How 20, Ray? How 20? Acceleration 20,
No, లేదండి, లేదు, యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నాట్ 20. ఓకే, నార్మల్ రియాక్షన్ కావాలిరా. అప్రాక్సిమేట్లీ √3 is equals to, చెప్పండి, టేక్ వాల్యూ రే, √3 is approximately equals to 1.7. okay? This will be required. Next, tell me. చూసుకోండి. సో దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ దేర్ రా, విల్ రిజాల్వ్ ఇట్. ఎందుకంటే సార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలైన్డ్ విత్ దిస్ ఫోర్స్ కదా, సో రిజాల్వ్ ఇట్. సో కాంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడాలి సార్ జీ. హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాంపోనెంట్, ఇదేనా సెకండ్ కాంపోనెంట్, అంతే కదా. వాల్యూస్ చెప్పురా. ఇట్ ఈస్ 60, యాంగిల్ కూడా 60, వాల్యూ అంటే f cos 60 అంటే 60 into cos 60 is half రా, డైరెక్ట్లీ రాస్తున్నారు, చూసుకోండి, అర్థమైంది అందరికీ. హియర్ ఆల్సో 60 into sin 60 is √3/2 అంటే 30√3 ఎక్కడ వచ్చి ఇట్స్ 30 న్యూటన్, అంతే కదా. 30√3 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ తీసుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 51 న్యూటన్ రే. అందరికీ చూసుకోరా, 51 అంతే. ఓకే, సో ఈ ఫోర్స్ అంటే 51 ఇన్ ద వర్టికల్ రే, కానీ హారిజాంటల్లో ఫోర్స్ చూసుకోండి, ఎక్కడ వచ్చి 100 రా, ఇది 30, టోటల్ సేమ్ డైరెక్షన్స్ రా, సేమ్ డైరెక్షన్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి, ఫోర్సెస్ని యాడ్ చేయాలి, చెప్పండి అందరికి. సో యాడ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ద నెట్ వాల్యూ కమ్స్ రా, నెట్ వాల్యూ సార్ 100 + 30 అంటే 130. హారిజాంటల్లో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే 130 రా, 130. వెరీ గుడ్. నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ ద హారిజాంటల్ ఇస్ 130 సార్. సో సార్ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ ద హారిజాంటల్ x is equals to 130 రా. ఎక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ చెప్పు, వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ ఇన్ ద ఫోర్స్ బై మాస్ అంటే 130/10 అంటే హారిజాంటల్ యాక్సిలరేషన్ is equals to 13 m/s². నాట్ 20 రా. హూ వాస్ సేయింగ్ 20 రా, నాట్ 20. చెప్పు, ఇప్పుడు నార్మల్ రియాక్షన్ కావాలిరా, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? mg అంటే కిందకి యాక్ట్ చేస్తున్నాం సార్, mg is 100 న్యూటన్ కదా. ఓకే, వాట్ అబౌట్ అప్పర్ ఫోర్స్ రే? అప్పర్ ఫోర్స్ ఇస్ 51 న్యూటన్. వాట్ అబౌట్ అప్పర్ ఫోర్స్ రే? ఎవరికి రిప్లై కావాలిరా, చెప్పు. ఓకే, సో హియర్ 100 డౌన్, 51 అప్ అంటే 49 న్యూటన్ డౌన్వర్డ్స్. నెట్ ఫోర్స్ చెప్పురా ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్. వర్టికల్లో నెట్ ఫోర్స్ ఏంటి అంటే నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 100 ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ మైనస్ 51 ఇన్ ద అప్వర్డ్, అంతే కదా. అంటే 49 న్యూటన్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ రా. ఈ 49ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి దర్ విల్ బి నార్మల్ రియాక్షన్. ఎంత? సేమ్ 49. గుడ్. సో నార్మల్ రియాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 49 న్యూటన్, నాట్ 51 రే. సార్ 51 is upper force అంటే ఇదే నార్మల్ రియాక్షన్ ఇస్ 51. రాంగ్ అప్రోచ్. గుడ్. 0, not 0 na. What are you talking? Not 0 what ray? What 0? Not 0. చూసుకో, 49 న్యూటన్, 49. ఓకే, తీసుకోండిరా. So let us take mixed questions. Good, Prasad, very good. A ball of mass 250 gram is released from top of a tower of height 500 meter. Okay, it collides with the ground. The duration of contact was for 0.4 seconds. After the collision, the ball rebounds with the same speed. Right? తీసుకోండి. The force exerted by the ground on the ball is that. So ఇదే నా ground. Let us change the ingra. Okay, so this is my tower. Height ఎంత? How much height is given, sir? Sir, height is equals to 500 meter. చెప్పు. సో టాప్ నుంచి ఐఎమ్ రిలీజింగ్ అ బాల్. రిలీజింగ్ కదా. ఎస్, రిలీజ్ అంటే ఇనిషియల్ స్పీడ్ 0 రా. u is equals to 0. చెప్పు, వాట్ విల్ బి ద ఫైనల్ స్పీడ్? ఫార్ములా గుర్తుండాలిరా. యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైనల్ స్పీడ్? We have seen it actually. In kinematics 1D, hi Isha, hi, good evening. In kinematics 1D, I have told you 2-3 places, okay? I have told you this formula at least 2-3 times. Final velocity formula and total time also. 2 formulas we discussed, right? Velocity is equals to simple మామూలుగా √2gh రా. అంతే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి వాల్యూస్. అంటే it is equals to √2 into 10 into height ఎంత రా? 500. అంతే కదా. It comes out to be 100 meter per second. చూసుకోండి, కరెక్టా రాంగ్ అరే?
20 into 500, 10,000. 10,000 root is 100 meter per second. So final speed is 100. చూసుకోండి అందరికి. సో ఇప్పుడు when the ball was hitting the ground, ఇదే మా ఇనీషియల్ సిచ్యువేషన్ రా, అంతే కదా సార్. ఫైనల్ స్పీడ్ is equals to 100 meter per second. మాస్ ఎంత రా? మాస్ అంటే 250 గ్రామ్. గ్రామ్ నాకు కేజీ కావాలా, SI యూనిట్స్ కదా. ఎస్. సో సార్ మాస్ is equals to 250 గ్రామ్ అంటే 1/4 kg రా. గుడ్. మొమెంటం చెప్పు సార్. మొమెంటం ఇనీషియల్ is equals to మాస్ ఇంటూ ఇనీషియల్ స్పీడ్ అంటే 1/4 ఇంటూ 100, that is equals to 25. ఇదేనా ఇనీషియల్ మొమెంటం రా. ఫైనల్ కేసులో వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫైనల్ సినారియో, ద బాల్ ఈజ్ రీబౌండింగ్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్. అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్పీడ్ ఉంటుంది. v is equals to 100 meter per second. చూసుకో అయ్యా. రైట్. ఎస్. ఎస్. గుడ్. గుడ్ నందిని. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సో ఫైనల్ స్పీడ్ ఈజ్ 100 meter per second, కానీ మాస్ కూడా సేమ్ రా, 1/4, అంతే కదా. సో ఫైనల్ మొమెంటం చెప్పండి అందరికి. సో PF is equals to మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అంటే 1/4 into 100. సేమ్ రా. సేమ్ అంటే 25. చూసుకోండి రా, చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఎంత? వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం నౌ? వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం? సార్ ఇనిషియల్ మొమెంటం 25, ఫైనల్ మొమెంటం 25, 25, 25, 25, 25. సార్ వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం? వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం? 0. Sir, delta P is equals to 0, sir, because both are 25 only, sir. What about time, sir? Time is equals to 0.4. Ante force is equals to change in momentum by change in time ante 0 Newton. Ade kada? Right? It is the force exerted by the ground. 0 Newtons. Agreeing? Agreeing all of you? Agreeing? Okay, all are agreeing. Okay? All of you are agreeing, ra. Good, Ritik, good. Good. 0 Newton. So the force is how much? 0 Newton. Ante kada? Good. Good. This is wrong. Okay? Wrong. Answer is wrong. Why wrong? Why wrong, sir? Why wrong? Because initial momentum 25, downward, 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 downward. Final momentum 25, upward, upward, upward. Okay? So what is change in momentum? What is change in momentum? Cheppandi. So delta P is equals to momentum final minus momentum initial. Cheppandi. Momentum final entara? Momentum final is 25 upwards. 25 upwards ante enti ra? 25 upwards అంటే 25 into j cap రా. చూసుకోండి. 25 into j cap మైనస్ మొమెంటం ఇనిషియల్ ఎంత హౌ మచ్ రా? 25 in the downward అంటే 25 into minus j cap, downward minus j cap, upward j cap. చూసుకోండి 25 into minus j cap, అంతే కదా. you add it, this minus minus becomes plus, so it becomes 50 రా. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం is 50. చూసుకోండి అందరికి. సో ఇక్కడ నుంచి టైం చూసుకో. టైం is 0.4. Change in momentum is 50. Sir, force is equals to delta P divided by delta T. Ante 50 divided by 0.4. That is 500 divided by 4. Ante 125 Newton. Oh, nice. This is my final answer. Good. Next question ki veldamma. Chudandi. Application of second law. Okay? Application of second law ante enti? You might be asked some sort of questions. Chuskondi. What should I say? No? Okay. Ade. So let us take a very good question. Okay? Good. Very good. Good. Nandini, very good. 125 Newton. Chuskondi. So it is my ball, okay? So, sir, you are throwing a ball. Mass enti ra? Okay, I'll tell you good mass. 1 kg mass తీసుకోండి. Okay? Speed is u is equals to 20 meter per second. అంతే కదా? Yes. Angle enti, sir? Angle enti, let's take this angle as, I think I should. Okay, so I'll do one thing. I'll remove speed from here. I'll write here ra. ఓకే చూసుకోండి రా. u is equals to 20 meter per second. అందరికి చూసుకోండి. ఇదే యాంగిల్ అంటే 60 degrees రా. ఓకే
So going like this. Okay, going like this. Chuskondi andariki. Good, very good, very good. It is hitting at this point ra. Collision tarvata. Okay. Returning like this. Should I take it a little longer? Yes. So this is the final speed. V is equals to hey. Hey, same angle, right? Take the same angle, okay? Take the same angle. This is also 60 degrees, right? Cheppandi. V is equals to same speed, ra. 20 meter per second. Ade mass kuda same. Mass ante m is equals to 1 kg. Cheppandi andariki. If the time of contact was 0.2 seconds, ra. Understanding the question? Na daggara oka ball untundi. I am throwing this ball with 20 meter per second at 60 degree to the horizontal, moving, hitting, coming back 60 degree with the horizontal only. Okay? Same speed, same mass. Time ante 0.2 seconds. Time of contact ra. Time of contact. Force kavali ra. Find force. Exerted by the wall. Oh, by the wall. Cheppandi. Lasya? Lasya? Who is Lasya? I haven't seen the name Lasya. Hey, am I taking too much space, Ray? You take it, okay? Take it. Cheppandi andariki. Hrithik Roshan. Hrithik Verma. 100 Newton, kada? Yes. Let us see. .5. Let's see. Good. Let us see. Okay. Let us see. Sir, what is acceleration, sir? What is Newton's second law of momentum, sir? Second law of motion ante, sir, F is equals to delta P divided by delta T. Ante kada? Yes. Delta P ante momentum change ra. Initial momentum calculate cheskondi. Final momentum calculate cheskondi. Aa renduni subtract chesi. You will get the final momentum ra. How will you do it? Sir, initial momentum gurinchi chuddam. Chuskondi. Speed is 20 meter per second in this direction kada. Resolve the speed ra. First component will be here. Second component will be here. Ante kada. Andariki observe cheskondi. These are the two components of the speed. Here. Cheppu andariki. Resolve the speed. Tell me. The first component will be downwards. The second component will be towards the left. Ante kada. Agreeing, all of you? Good. If this is 60 degrees, Ray, it is also 60 degrees. Ante kada? How is that? Okay. Speed component gurinchi cheppandi andariki. So it is 20 meter per second, my original speed ra. So it is adjacent component 20 into cos 60 ra. Directly cos 60 ante half. Ide 20 into sin 60 kada. Sin 60 ante root 3 by 2. Good. Ante 20 ra. Yes. So 2 ones are 2, 2 tens are 10. Directly writing, right? Hey, 10 root 3 ra. Here it is 10. Left side. Cheppandi here. 20. And it is also 20 into cos 60. Cos 60 ante half is equals to 10 ra. Here, tell me the component. 20 into sin 60 is root 3 by 2. Ante 10 root 3. Ade kada? Yes. You understand one thing. Andariki chuskondi. Focus. Initial speed in vertical direction. Entara? Initial speed in vertical direction. How much? 10 root 3. Chuskondi. Final speed in vertical direction. How much? 10 root 3. Direction kuda same kada? Yes. So direction is same. Value is same. Subtraction. Momentum kavalira. Momentum ante mass into velocity.
mass into velocity, ante kada? Yes. So change in the velocity is 0. How sir? How sir? Because chuskondi, final velocity or change in velocity is given as v2 bar minus v1 bar. Bar ante values raskora. Final value entira 10 root 3 into minus j cap, ante kada? Minus sign 10 root 3 initial speed చూసుకోండి, again downwards అంటే minus j. ఇక్కడ కూడా sir minus becomes plus. So sir minus 10 root 3 j cap plus 10 root 3 j cap అంటే gone. So change in speed is 0 in vertical direction. Change in speed 0 ఉంటే change in momentum is also 0. అంటే no force in vertical. If no momentum change in vertical, చూసుకోండిరా, వర్టికల్ డైరెక్షన్లో డెల్టా పి 0 రే. డెల్టా పి 0 అంటే ఎఫ్ కూడా 0. అండ్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఆల్సో రా. చూసుకోండి, వాల్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ అప్లైస్ ఫోర్స్ ఇన్ నార్మల్ రియాక్షన్, అంతే కదా? సో వాల్ అప్లైస్ ఫోర్స్ ఇన్ ఓన్లీ హారిజంటల్ డైరెక్షన్, అంతే. ఓకే గుడ్. వాట్ అబౌట్ హారిజంటల్ రే? హే, ఎప్పుడు హారిజంటల్ డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడతాం, చెప్పండి అందరికీ. సో హారిజంటల్లో ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ వాజ్ ఇన్ ద రైట్, ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఇస్ ఇన్ ద లెఫ్ట్. ఆపోజిట్ రే, ఆపోజిట్ చెప్పు. సో హారిజంటల్లో ఇనిషియల్ స్పీడ్ వాజ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, మాస్ వాజ్ 1 kg రా, అంతే కదా? ఫైనల్ సినారియో చెప్పండి అందరికీ. మాస్ ఈజ్ అగైన్ 1 kg and final speed is also 10 meter per second, కానీ direction has changed. చెప్పు. So delta P is equals to PF minus PI, అంతే కదా? Yes. PF అంటే ఏంటిరా? Mass into final speed minus mass into initial speed. Mass ఎంతరా? 1 into final speed చెప్పండి అందరికి. Final speed is 10 minus j minus i. So 10 into minus i cap minus 1 into initial speed చెప్పండి. Initial speed is 10 i cap, right side కదా? Yes. So 10 i cap. చూసుకోండి, this is minus, they get added. So it becomes minus 20i, అంటే it is change in momentum vector రా, కానీ నాకు వాల్యూస్ కావాలి కదా. సో change in momentum value is equals to 20. అదే. What about time రే? How much time it was there in contact? Time చెప్పండి. 0.2 seconds. 0.2 seconds అంటే force is equals to delta P divided by delta T. Delta P అంటే ఎంతరా? 20 divided by delta T అంటే 0.2, అదే కదా? సో 200 divided by 2 అంటే 100 Newton force, అదే. And all the force exerted by the wall is in only horizontal direction. Good, very good Nandini, very good. Gonat, very good. So 100 Newton force is there and all that force is only in the horizontal direction. చూసుకోండి, statement రా. This is the statement, okay? This is the statement, the proof or the result or the conclusion from Newton's second law. What is that, sir? The vector sum of all the forces acting on a body is equals to its mass times the acceleration of center of the body. Actually, it should be center of mass. But we did not discuss that. I'm telling center of the body. Ante kada? Chuskondi re. Hey, what does it simply say? Na దగ్గర ఒక mass ఉంటే mass m is there రా. చూసుకోండి. I should write here. Hey, mass m is there. You apply forces. ఇదే నా force F1 bar. This is my force F2 bar. Okay? This is my force F3 bar. Okay? And so on and so forth. This is my force F4 bar. This is my force F5 bar. Ante. And so on and so forth. Add all the forces. Not directly. Vector addition. Telugu. Root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So sir, F1 bar plus F2 bar plus F3 bar plus so on Fn bar. N terms unte Fn bar, it is equals to mass of the object times acceleration of the center. Center ante telusa? Center of mass. Okay? For droppers, you understand. Okay? For freshers, you skip this center of mass. Chuskondi. Now we are going to solve about a very good question. Okay, Atwood's machine ra. Chuskondi. How many students are there? Hey, very important thing, huh? Very important. I'm telling you. Good. Dargan, very good.
It's a very important thing. You understand, okay? You remember these things very good. చూసుకోండిరా Atwood's machine అంటే ఏంటిరా? Atwood's machine is a machine that has block and pulley. Pulley అంటే ఏంటి సార్? Pulley అంటే ఏంటి? Pulley అంటే it is a device రే. You can say device or a ring type structure, disc type structure ra. Okay, what do you do sir with pulley? We hang it. Sir, we hang this pulley sir, and then we suspend masses. So చూసుకోండి, ఇదే నా masses రా. So this is my first mass, M1. అదే కదా, this is my second mass, M2. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? Now you take a string ray, you take a string and attach. You take a string and that string should go or the pulley, something like this ray. Hey! And this is the string. ఇదే నా Atwood's machine రా, అంతే కదా? Yes. So this is my pulley. This is my first mass, second mass. చూసుకోండి. If the value of M2 is 2 kg, అందరికి చూసుకోండి. Okay, I'll ask you a very simple question. How many of students are listening to the class ray? Hey, how many of you are listening to my words? I have a question for you, okay? A conceptual question. చెప్పండి అందరికి. ఏమైతది? What will happen now in this scenario? Tell me అందరికి. Whoever is listening to me, what will happen in this scenario? చెప్పండి. నాకు అదే కావాలిరా. Okay.